Watching it all when I thought I didn't told us we should. Maybe I didn't listen. Takes Muito boa noite, maltinha. Estamos aqui em frente à Embaixada de Israel, desculpem, nos Estados Unidos. Desculpem lá a minha voz, mas eu estou assim um bocado para o doentado, por isso pronto. Eu já digo umas coisinhas quando isto parar aqui a música, ok? Até já. Vou ter que afinar a guitarra, por isso tenho que esperar um minutinho. Então, enquanto ela afina ali a guitarra, vou tentar explicar o que é que se passa. Então, temos aqui neste momento tipo 150 entrada da Embaixada dos Estados Unidos, ok? Fomos convidados a sair daquela zona porque supostamente aquela zona é propriedade da Embaixada e pronto, viemos aqui um bocadinho mais abaixo, ok? Vamos tentar mostrar ali a Embaixada em cima. Okay. Pronto, aquelas blusas brancas lá mais ao fundo é a Embaixada, então pá, eu não sei o que é que se passa, mas estou com grandes problemas na internet. O que é estranho, tendo em conta que estou no meio de uma cidade, por isso,
Se isto cair, já sabem, eu volto a ligar. E então, entretanto, estamos aqui na Assembleia, começou um pequeno discurso, eu só consegui ligar agora que tive aqui uns problemas técnicos, mas pronto, agora umas músicas, vai haver aí música e obviamente decorações e tudo o resto, ficam connosco. Já sabem, se nos quiserem apoiar com as nossas despesas, estejam à vontade, ok? Tipo, fizeram uma caminho. Chegaram aqui e deram uma coisa do facto com este espaço. Pois. Ou aqui à frente, ou do lado para toda a gente ver, mas aqui à frente. Ali, não podem fazer ali. Ao pé da bateria. E é que ali toda a gente as vê e as pessoas dão a volta e têm espaço para estar ali. Está ali. Olha. Dá um beijo na almofada. Estás vendo? Deixe-me em casa sem ti, faço planos sem te ser. Eu não sei. Sem olhar no que resta para chegar à doce glória do meu nem metade daquilo que já fui. Ouro sobre não nem metade do que podia ser a beijos para te dar, amor sem norte e lugar, amor doente sem largar. Canto algo para te ter, só dia para rever a doce memória de te dar prazer. Pinto asas para voar, na certeza de falhar. Breve salto para lá do pensar.
não sou nem metade do que podia ser a teu bem. Se um dia eu fosse ao mar e não voltasse mais, eu que tinha tantos beijos para te dar, amor sem norte e lugar, amor doente sem largar o meu peito, o meu peito. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. Gostaríamos de chamar agora Elizabeth para partilhar um bocadinho. E gostaríamos também de pedir ao pessoal, às pessoas que estão aqui à frente, se conseguirem sentar. We would like to ask for people in the front if you could sit down because the people in the back can't. Yes, Elizabeth. Thank you. Good evening, everyone. I'm Jewish American, and I dedicate this poem to President Biden, who recently said that Jews in the world cannot be protected without the state of Israel, which to me is fucking scary that the President of the United States says that I am not safe without the state of Israel. Like, what does that say? Does that mean that me as an American citizen can't rely on my own government to keep me safe? And honestly, I actually believe that's the case right now. I believe that we as American citizens cannot rely on our government to keep us safe because we see what they're doing to Palestinian people. And if they can do that to Palestinian people, they can do that to us. And so we need to stand in solidarity with Palestinian people, which you all are doing. Anyways, I dedicate this poem to him. It's about not being Zionist. Dear to Angel Wagada. If you will it, it is not a dream. I think we could make the desert bloom with just our hands. Man, I believe every word you have to say. Israel is. But wait, can I raise my hand? Because just last week you said there were no people on the land, and I was curious. So I went ahead and got this book, and there's something really shocking here. I mean, you should take a look. There were people, and they had houses. And some of them still has the keys. Who wrote this book? Oh, well, I guess you're right. He is an Arab, so I guess he's not to be believed. But you see, there's this other book, and it says the exact same thing. You're right. You know better. I am only 16. I have this deep pain inside me, and I don't know what to do with it anymore. I don't know if you saw the news today. I don't know if you read this story, but there was this girl. And, oh,
You did read it. So you do know what's going on. What do you mean you don't know if it was wrong? No, I'm not trying to argue with you. Yes, I do remember the Holocaust. No, I'm not anti-Semitic. I'm just trying to have a conversation with you if you would let it. I'm sorry. I didn't mean to make you I guess I'll keep them inside me from now on. Yes, I do remember those words. I dream that one day I can be Jewish to my core and still not put at risk the lives and dignity of those around me. And so from now on, I will look inside myself to ground me. Because in hindsight, the truth, it was not that hazy. This pain was real, and I was right. I was right. I was not crazy. And there's just one thing I want you to know. It's that I love you, and I will always want to come home. But if that means being Zionist, I'd rather stay alone, because I don't know how to live a lie. I don't know how to sacrifice my truth. And the irony is that the one who taught me that was you. You were the only homeland I ever needed. But in the end, this iron wall you built meant that I could not ascend. And I used to pray to our one God that this is not the way that it had to go. But now I thank him, because I realized I get to call the world my home. Thank you for sharing that beautiful, horrendous and heartfelt poem. If anyone else would like to share, please come forward. Please come and talk to Hannah here. Se alguém quiser partilhar, por favor, venham cá à frente. Podem vir. Ok, temos aqui alguém. Podem vir falar com Hannah aqui à frente. Como já dissemos anteriormente, é um microfone aberto, por isso qualquer pessoa está livre de partilhar. Sim, temos aqui a próxima pessoa. Obrigada. Eu sou mãe, entre outras coisas. Sou mãe, em inglês, right? E gratidão por estarem seguros, mas também sou, sinceramente, violentamente atingida, dolorosamente atingida pela consciência do que se está a passar. Por isso estou muito grata por vocês estarem aqui, quer dizer, por haver sempre pessoas que estão aqui. Isso dá-me esperança. Ao mesmo tempo compreendo que as crianças, vou falar mais das crianças, claro, com paixão pelos adultos também, mas as crianças e o sofrimento das crianças em Gaza verdadeiramente assombra-me dia e noite. E compreendo que estarmos aqui não está a salvá-los ainda, mas acredito que temos de estar, temos de continuar. Queria partilhar um poema com vocês, não meu, não hoje, talvez no outro dia, mas um poema de uma poeta americana chamada Mary Oliver, em inglês, no original. We will be known as a culture that feared death and adored power, that tried to vanquish insecurity of the many. We will be known as a culture of things
that spoke little, if at all, about the quality of life for people, other people, for dogs, for rivers. All the world, in our eyes, they will say, was a commodity. And they will say that this structure was it was. And they will say also that our politics was no more than an apparatus to accommodate the feelings of the heart, and that the heart in those days, in these days, was small and hard and full of meanness. And sometimes it feels like this, and lately it has been feeling like this. Just the other day I was talking to someone, full honesty, my therapist, and he was saying, I guess you cannot come to terms with the existence of evil. And I was taken by surprise. I didn't have an answer. But now I do. No, I cannot. I cannot come to terms with the existence of an evil that kills so many innocent children. I am not. Do not want to accept it. I will not look away. Thank you. And that is why I'm really grateful for all of you, because sometimes, I don't know if you feel the same, but sometimes it feels like I'm a bit crazy because everybody around me just goes on with their lives. And then he also told me, he's a good person, he's just not. He also told me, maybe you have some Palestinian ancestors. No, I don't. Unfortunately, I don't even have Palestinian friends. It just happens that I'm human. It just happens that I'm a human being. And, you know, actually, next time I see him, which will be soon, I will ask him, how come you accept it? How come you are not fighting? How come you're silent? In fact, I also wonder, these people that are driving by, maybe they are busy, but maybe not. It would be natural, it would be so natural for them to just be here. The policemen that are there, it would be so natural for them to join us, I think, because we are all human. I'm sure they are. I'm sure they are. And I would just like to share another poem with you, this time in Portuguese. This one is mine. The other one was by Mary Oliver, did I? Yeah. It's called Em Gaza. Eram 100 corpos. Eram 100 corpos. Talvez mais. Atirados para um buraco escuro no fundo de um peito apertado. E dentro de cada um, outros tantos ainda viviam. Nomes escritos na pele e mais fundo, inscritos no tempo. As vozes, os gestos dos mais queridos, alguns inteiros, com palavras. Mãe, adormeces comigo hoje? Sopro doce de criança, alma da minha alma. Abraço apertado de um pai, os amigos, os amigos, como irmãos. Eram 100 mortos, não. Deviam ser muitos mais. Testemunhas. Mãe, os mortos vão para o céu, onde estão os aviões. Não, quis dizer não. Do céu chovem bombas, quis dizer. Estes vamos guardar no peito, vamos escrever na pele, vamos acolher nos olhos bem abertos. E se eu morresse? Mãe, o que fazias? Não deixava, amor. Mas se eu morresse, mãe, o que fazias? Morria contigo, amor. Mas se eu morresse sozinho? Chorava sempre. O que fazias das lágrimas? Rio forte e rápido em que corresse a dor. Eram 100 mortos vezes 100, fechados num buraco escuro, de um peito apertado. Mas corria sempre a dor e inundava o peito estreito e regava o buraco fértil, afinal, e as sementes que jaziam pelos olhos, pelo nariz, pela boca, até nas mãos, libertaram-se em flor. Palestina livre.
hoje e sempre, Palestina livre! 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 Hoje e sempre. Ok, antes de mais tenho dois pedidos. As pessoas que estão aqui mais perto da estrada, por favor, chegam-se mais para este lado, para estarmos um bocadinho mais seguros. Em segundo lugar, nós temos uma tela lá atrás, in English. The people who are here close to the road, please come more towards the middle, so we're all safe. Lá atrás temos uma tela com impressões digitais, que já tive na vigília passada, penso eu. Se quiserem pôr a vossa impressão em solidariedade com a Palestina, podem se deslocar lá atrás e tem a tela e tinta. In the back we have a canvas with fingerprints from some of us. If you would like to add yours in solidarity with Palestine, please go through the back where we have some paint and you can add your fingerprint to the canvas. I would also like to thank for the past two poems that were shared and the testimony. Now we will have Rita. Rita? Olá a todos, boa noite, obrigada por estarem aqui e obrigada por me fazerem sentir parte de qualquer coisa e um bocadinho menos de impotência nestes dias tão sombrios. O que eu vou trazer não é um poema, é bem diferente, é um bocadinho de matemática. Se calhar é uma matemática não tanto para vocês, porque eu acho que vocês conhecem muito bem estes números, mas matemática para as pessoas que estão aqui atrás de mim e para as pessoas que estão aqui a passar. E esta matemática, posta nestes termos, importa porque eu acredito que nenhum ser humano consegue matar outro ser humano. Um ser humano consegue matar um animal, consegue matar um verme, consegue matar uma coisa, e é só quando desumanizamos o outro que conseguimos fazer-lhe mal. E é muito isso que tem estado a acontecer. Infelizmente, a propaganda de Israel e a propaganda sionista tem estado... Tem estado a martelar isso nas cabeças de muita gente e talvez por isso ainda tanta gente seja indiferente. Mas na semana passada eu fui fazer as contas direitinhas para pormos os números em perspectiva. Os números já estão desatualizados, porque isto já foi há uma semana. Estes números são das fontes mais credíveis que é possível ter no terreno e até agora não foram desacreditados. São os números das pessoas mortas, feridas e desaparecidas em Gaza. Se a população portuguesa estivesse sob ataque, como está a população de Gaza, nestes 60 dias, falando na semana passada, teríamos isto em proporção: 73.109 portugueses mortos, dos quais 31.333 crianças. Talvez uma delas a minha filha, que por acaso se chama Esperança. 192.174 portugueses estariam feridos, contas muito por baixo, e 33.421 portugueses estariam desaparecidos. Esta matemática importa. Importaria nem que fosse um português ou um palestiniano, mas os números não param de aumentar a uma velocidade alarmante. E como vimos nas Nações Unidas, parece que por parte de algumas potências bem poderosas não há grande vontade de travar. Então vamos ter de ser nós a fazer muito barulho, a chamar muito mais gente, a continuar a vir a estas vigílias e a continuar a contabilizar cada vida perdida e todas as outras vidas que são afetadas por aquela perda, porque cada vida perdida implica dezenas de lutos.
e Gaza está em luta, Gaza está em luto, o mundo inteiro está em luto e precisamos de fazer muito, muito, muito barulho e de acordar as pessoas com poemas, com matemática, com gritos, com música, mas tentar que acordem para mudar as coisas. Obrigada. Muito obrigada, Rita, pelo testemunho. Chamo agora Filipe Sambado. Free, free! Palestine! 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 From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Boa noite, vou então tocar um par de canções para aquecer um bocadinho a noite e para vos fazer companhia. Ninguém ouve o choro da rua.
fazem mais barulho que um enxame. E eu só queria que calassem a boca. Chilrear ensurdece até já soar o chame. Faz eco na cabeça cada vez mais oca. Tudo a empurrar, a arrebentar com as costuras, a sufocar com falta de ar, a vacilar com tonturas. Até já estou meio a corar, a ver as envergaduras. Tudo a medir, tudo a esticar, até ficarem duras. Nem que eu perca meia vida, nem que eu perca toda a vida. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. Chifrineira doida para tinir. Foi tanta teia, já parece muito. Não andas a mais fome ao apetite. Que o corpo cambaleia só caminha torto. Que tua boca a encher. O que andas a adorar verdugo por mal dizer. Eu quero ver-te arrebentar. Eu vou ficar a ver o sangue a escorrer do teu avatar. Eu vou escolher quem vai morrer. Eu vou escolher quem quer matar. Nem que eu perca meia vida, nem que eu perca toda a vida. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. E é só para ver a merda que faz. É só para ver a merda que faz. Eu quero um caderninho para escrever os nomes. Eu quero um caderninho para escrever os nomes. Mas os nomes já estão escritos em cadernos. Mas os nomes já estão escritos em cadernos. Eu quero um caderninho para escrever os nomes. Eu quero um caderninho para escrever os nomes. Mas os nomes já estão escritos em cadernos. Mas os nomes já estão escritos em cadernos. É só para ver, é só para ver, é só para ver, é só para ver, Bom, malta, vou aproveitar agora para vos tentar dar aqui uma panorâmica, aqui uma geral da coisa. Ali a embaixada, ao fundo, como podem ver, muita presença policial. Nós começámos ali, depois fomos convidados gentilmente a vir para aqui, porque supostamente aquilo ainda é território da embaixada, e olha, montou-se isto, como podem ver, está muito bom, muita gente. Tivemos agora uma musiquinha do Filipe Sambado, e pronto, eu vou ali atrás porque quero-vos ir mostrar a imensidão de gente que está aqui, ok? No momento em que nós chegámos, fomos malta aí, olha, se alguém me tiver aí a ouvir da minha malta, eu não tenho telemóvel e estou com bué de problemas de net, não sei porquê, ok? Bom, então, vou-vos voltar ali a estacionar para ouvirmos aqui as intervenções. Se eu devo morrer, você deve viver, para contar a minha história, para vender as minhas coisas, para comprar um pedaço de pano e alguns barbantes. Falo branco, com uma longa cauda, para que uma criança, em algum lugar em Gaza, enquanto olha nos olhos do céu, esperando seu pai, que partiu em chama, e não se despediu de ninguém, nem mesmo da sua própria carne, nem de si mesmo. Veja a pipa, minha pipa que você fez, voando lá em cima, e pense, por um momento, que o anjo está lá.
trazendo de volta o amor, se eu devo morrer, deixa trazer esperança, deixa ser um conto. Acho que a única coisa que eu queria acrescentar a isto é nós realmente não esquecermos a importância de estar nestes momentos, por mais que seja durante 5 minutos, seja a marcar a tua presença e depois ir, porque infelizmente a vida não para por aqui, para partilhar pessoas que na realidade começar também em Cisjordânia e obviamente sem tirar a importância deste momento, mas também a todos os outros massacres que acontecem pelo mundo e pelo massacre que acontece ao nosso próprio planeta. Não nos podemos esquecer que esta luta é também uma luta pelo nosso planeta, pelo feminismo, pela luta contra o racismo. Tudo o que há de mal neste planeta faz parte desta luta e nós temos que lutar contra isso, e estar aqui pela Palestina é estar aqui por todos nós. Obrigada. E eu lembro muito desta história. Desculpa, lá tive aqui tenho problema com o microfone. Nos Estados Unidos da América. E acho que, se não me engano, foi durante a guerra do Vietnã. Todos os dias ele ia com uma vela e ficava à frente da Casa Branca. Quando lhe perguntaram o porquê de ele ir para lá com a vela todos os dias, quando mais ninguém ia com ele dizia que eles podem tentar tirar-nos tudo, mas eu não vou deixar que não for bem a humanidade. Portanto, estarmos aqui é exatamente isso. Continuem a estar aqui cada vez que isto aparecer. Isso não podem hoje, que venham amanhã. Não nos podemos como deixar sempre, muito bem guardados, como podem ver. Não dá jeito. Ainda há pouco, quando chegámos, passou uma situação muito estranha, que foi com estes senhores aqui das motas, os motorratos. Veio um moço... aqui está ali, não sei se conseguem ver. Então, a falar com este senhor aqui com o capacete branco, estava lá um senhor com o capacete preto, não dá para ver porque estamos contra a luz, mas pronto, é um senhor que vem com uma câmara fotográfica e que, entretanto, veio acompanhado com outro senhor com umas máquinas, melhor, este senhor vem com uma câmara de filmar e um outro senhor que anda por aqui, anda com uma câmara fotográfica a tirar fotografias ao pessoal. É algo muito estranho, eu tenho-vos a dizer, em 10 anos de rua nunca vi isto acontecer e acho, quer dizer, já vi na Assembleia a momentos, vi pessoas fardadas a filmar os manifestantes, mas nunca tinha visto uma pessoa à paisana a filmar. Okay? Como podem ver, está cá muita gente, pessoal, está uma grande adesão. Já tivemos aí poesia, declarações, tivemos aí uma musiquinha do Fluido Sambado e vai haver mais umas coisas. Estiveram a montar uma bateria ali na frente, ok, eu vim só que agora dar uma voltinha porque ainda não tinha saído ali da frente, também para ver o que é que se passava, para perceber como é que estamos felicitar há muita polícia, como é expectável. E agora vou tentar-vos arranjar ali um cantinho para poderem acompanhar estas declarações todas que vão acontecendo, ok? Se estiverem perto, venham cá ter, jantam e venham cá ter. Isso não se vai demorar, não vai durar eternamente, mas acredito que ainda dura um bocadinho, é pelo menos mais uma horinha. E então, agora vou tentar chegar e pôr novamente ali à frente, que acho que agora que vai haver o concerto. Um dos concertos, um dos vários que vamos ter direito hoje a assistir. Olá, eu queria agradecer às pessoas que estão aqui a organizar estes eventos, estas reuniões. É mesmo importante estarmos juntos, porque a única coisa que conseguimos fazer é unir. Vou cantar uma canção que acho que pode se enquadrar um bocadinho aqui e pronto. A pain on my windowsill, I saw it
picture of a face I once knew as I leaned forward to grab it. It faded into a corner of my mind. I am eager for the times we will spend outside, staring at the sea. Sure, we'll live breathless for time, but there are moments from the past that we want to tell our children. Woke up to the flowers in my garden. Was it the winter winds, or is it my sight that keeps changing? First I keep staring at the sun, searching for the day that I've lost in the meantime. Won't you ever think of the people starving, praying for some light? As I look into the picture, I remember the time that I knew myself. Muito obrigada. A seguir temos a Múnia, que vai fazer aqui uns sound tests enquanto nós gritamos as coisas. Any ideas? Alguém tem ideias do próximo cântico? Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine
Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Pessoal, desculpem interromper, mas é só para assinalar que estão tipo mais de 80 pessoas na boa sentadas à frente da Embaixada dos Estados Unidos e não está cá um canal de televisão. Ok? Um canal de televisão, digam-me, expliquem. Não sei, eu acho isto um bocado estranho. Ok? Temos cá 54 minutos em direto e ainda não apareceu um canal de televisão. Devem estar muito ocupados, não sei, deve haver aí alguns incêndios ou alguma coisa do género. Seja como for, podem sempre contar aqui connosco. E se nos quiserem apoiar, malta, era muito fixe. Tipo, isto é tudo autofinanciado, é tudo por caruíço, é tudo do nosso bolso, as despesas que nós temos aqui dos nossos diretos. Por isso, se nos quiserem ajudarem, mandem mensagem, arranjamos uma solução. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. Israel, you can hide. You're committing genocide. USA, 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 you can hide. You're supporting 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 genocide. USA, you can hide. You're Bom, pessoal, supporting enquanto genocide. aguardamos aqui o início do próximo número musical e sobre este magnífico cântico, relembro que no próximo dia 16 de dezembro, já no final desta semana, temos aí o cordão humano pela Palestina com ponto de encontro às 14h30 na Praça de Espanha. Ok, o ponto de encontro mudou, passou para a Praça de Espanha, por isso se puderem aparecer, apareçam se estão. Podem seguir aí tudo no nosso direto. Desculpa lá a tosse, mas eu estou meio engripado. Vamos lá então agora o quê? Hello everybody, thank you for being here. You're so courageous to come here in the cold and take time of the day to stand for truth and love and justice, so thank you. So first of all, I want to play a composition that I wrote. It's called A Fragment of My Soul. And I want to play today for all the souls who have left this earth because of this genocide. So I want to say, through this song, I want to say thank you to all the powerful souls who have left us. Thank you for showing us courage and truth and unity and love. And we promise them that their death is not in vain. We will lead with more unity and power and love
because they showed us this. And rest in peace, beautiful souls. Thank you. لسه ما تعبتش. Thank you so much. Next, it's a song. It's a Moroccan song. As a Moroccan, I'm very proud to share this beautiful song. So it's a chant from an ultra. It's called Raja of Casablanca. It's one of the ultras of football in Morocco, and they wrote this song as a tribute to Palestine. So it's in Arabic, in the Moroccan dialect, and I want you to feel the song in your heart, even if you don't understand Arabic. Just feel the energy of the words. Thank you. يلا ليك القلب حزين وهادي سنين تدمع العين لحبيبة
فلسطين يا ويل العرب نايمين يا زينة البلدان قومي ربي يحميك من ظلم الإخوة الأتيان والصهيون اللي طمعن فيك ما نسمح فيك يا غزة ما نقري عليا بعيدة يا رفح ورام الله أمتنا وراها مريضة مرضوها بالمشاكل وفساد الحكومات والعربي عايش في الويل واستقبال كل ظلمات ما نسمح فيك يا غزة ما نقري عليا بعيدة يا رفح ورام الله وراها مريضة يا زينة البلدان قومي ربي يحميك من ظلم الإخوة العتيان والصهيون اللي طمعين فيك I would like to share one last few words. I watched a video on TikTok the other day, and this may sound a little bit woo-woo and out there, but it brought me a little bit of a broader perspective on the darker things that are happening in the world. So, to give credits where credit is due, it's let me find her. So it's a TikTok creator called Jay Kaizen, and he's in solidarity with Palestine, and he discussed all the history behind this genocide. He also shared this, and I'm quoting him. Everything you see happening out there is a reflection of what's happening inside yourself and the billions of other people on earth. This conflict has never been about Israel and Palestine. Instead, this is a spiritual warfare that has been taking place in the minds and the hearts of all of us since the dawn of civilization. Would you like to know the root cause of all of this conflict, both out there and within yourself? It's a parasite called the illusion of separation. And it makes you forget who you truly were before the world told you who to be. Me, you, and everyone else on this planet are one organism interconnected through energy. We are all powerful spiritual beings having a human experience. And that they won't teach you that. They need you divided and fearful. They have you believe you're this fragile ego who must cling on to labels like race, religion, nationality, and everything to keep, and the ego will fight to keep this identity alive. For deep down, the ego knows the truth. Ultimately, it's not real. That way, they, the elite, keep emotionally not manipulating you to using your free will
to manifest more negative events. So this war is just an external reflection of our inner conflict. Don't you find it quite a coincidence that this is all happening in the sacred land where Jesus lived? In simple terms, you must embody the change you want to see in the world before it can come to pass. You want to end the conflict and find peace, and the inner conflict inside yourself and find inner peace. Do not condone or give in to low vibrational activities and instead become a beacon to truth and love. We are now at a crossroads. We have two paths. Feeding the inorganic forces with our fear and blame will land us in World War III, and feeding the divine forces with compassion and realness for both ourselves and others will land us in world peace, where love reigns supreme. So, is the ending good or bad? That's dependent on you, that's dependent on me, that's dependent on all of us, each and every one of us. Thank you. Trying to adapt that song, Russia Philistine, for From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free, Palestine. 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 Pessoal, eu continuo a não perceber como é que 1h10 depois, ou seja, neste momento são 8 da noite, está a acontecer o telejornal e eu continuo a não aparecer nenhuma televisão. Muito obrigada. Não percebo. Se isto não é blackout premeditado, once again, não I would consigo like to ask the perceber. people who are closer to the road, please come more towards the center. Here in the front there's a lot of space. The people in the back can also join us. It's cold, let's come together. There's a lot of space here in the front if you want to sit down. Há muito espaço aqui à frente, por isso venham mais para perto. Agora temos petting. Now we have petting. Yes. Hi. I wrote this for a friend who would view this as a pro-terrorist gathering. I apologize for giving a voice and space for those who already take up too much of the rhetoric. But here it goes. If you see it as moral that my embassy extends to your people after the atrocities of the 7th, then it follows that it is also moral that my empathy extends to the people of Gaza. I understand that what the Israeli government is doing and has been doing is doing it out of pain, but I do not excuse it, and yes, I do condemn it. However, I do not conflate the actions of the Israeli government with Jewish people, nor do I conflate Jewish people with you, my beautiful Israeli Jewish friend. If you are in pain, then please tell me about that pain. I want to hear it, and I want to hold it with you. I want it to be my apology for what my people
let happen to your people. Truly, I do. But please don't ask me to stand with you in rage, not least because rage is a temporary band-aid that will not truly help, but also because as a witness, I must hold your grief and theirs, and right now your grief is being weaponized. I am your friend. I will not let them do this to you. I will not let them tell you that the only reason I care about the people of Gaza is because I hate part of your identity. Please, it's me. You know me. In fact, I would argue that the reason I care is because this is happening to you. They are using your grief and killing in your name. And you know, as I know, that yes, this is dangerous. Yes, this puts you in danger. I will not have it. The cycle of pain does not end with more pain. You will not be safer if they kill in your name. Let me hold your hand and bring you back to your grief. Remember, anger is easy. Thank you. Muito obrigada, Maria. Agora de seguida temos Beatriz. No, I just want to Quer take a picture partilhar? of the sign. Boa noite a todos. Eu vou ler um texto. Eu estou a tremer, estou cheio de frio, estou dentro. Eu sou portuguesa. O texto está em inglês, eu queria explicar porque são duas razões. A primeira, porque ele não é dirigido apenas a pessoas que falam português, é um pouco para qualquer pessoa a quem o que eu vou ler faça sentido, e já vão perceber melhor o que é que eu quero dizer com isto quando eu começar a ler. É em inglês também, porque se estiverem aqui hoje pessoas palestinianas que não sejam fluentes em português, eu quero que elas me percebam. Portanto, vou passar a falar em inglês, mas se alguém não perceber inglês e tiver interesse em saber o que é que eu estive para aqui a dizer, pode-me abordar. Esteja à vontade. So, about the words I'll be reading, the context in which I wrote them is that I study psychology and I'd like to one day become a therapist. I follow psychologists on social media and some of them I really relate to. They're people close to my age, we speak in similar ways, the cultural references we use are the same. And I say related to because since Israel's retaliation following October 7th started, I haven't heard a peep about what's going on. And I'm sad, I'm angry, and I'm disappointed. And here's what I wrote. Healers of the world, of the free world, what are you doing? I see your posts about feminism, and I see your posts about self-development. I see your posts about self-compassion and the winter blues. Light therapy might work, you say. Yet I have yet to hear you on the ongoing collective suffering. Can you meditate atop your rubble-shaped house? How do you think the sound of bombs work as a background track? I want to know, where are you when pain is visible? When people openly, loudly say, help me? When they say, you saying something makes a difference? Are you silent because you're not informed enough? It's been 2 months. So to me the question then becomes, why have you not sought to inform yourself? Why no urgency? Is it because it's all happening far away and there's no way your country has a hand in it? Well, if you're based in Portugal, let me tell you, there is such a thing as a Grupo de Amizade Israel-Portugal in our parliament. If you live in a country passive in relation to or supportive of Palestinian existence, have you heard of boycotting? What would you tell the client who comes to you and says that their family has been killed after years of living under occupation? No matter how uninformed you are, I imagine you would not tell them that's just the way of the world. And so I wonder, why is that the world you work for? And the world you say and do nothing against? The message you send is very clear. The humanness of some of us is not a given. It exists on a 1 to 100% scale. I reject this. When you fail the Palestinian people, you fail our mission to help, to appreciate our inherent value as humans and every person's right to dignity. So, healers of the free world, I urge you to do your job. I urge you to care for others.
You cannot heal from shit if said shit is still happening to you. Thank you. Muito obrigada. Queria só fazer, nós temos um grupo do WhatsApp. Para quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nós enviamos uma mensagem diária com todas as ações e eventos pela Palestina a acontecerem por Portugal inteiro. If you are not yet in our WhatsApp group, we have a group where we send a daily message with all the events happening in Portugal for Palestine. So if you would like to join the WhatsApp group, you can please come here to the front and we will add you to the group. E agora temos a Joana Mortágua. Olá, eu sou a Joana. Tal como muitos de vós, já dei por mim a pensar de que é que serve estarmos aqui semana após semana enquanto vemos o horror nas televisões, aqueles que ainda conseguimos ligar a televisão para ver aquilo que se passa e as imagens que chegam de Gaza. De que é que serve nós estarmos aqui semana após semana, noite após noite ao frio, a levantar as bandeiras da Palestina e se isto não é um grão de areia demasiado insignificante perante o genocídio do povo inteiro. Mas talvez levantar as bandeiras seja o mais importante, porque talvez levantar as bandeiras da Palestina seja precisamente aquilo que impede o que o Estado de Israel mais gostaria, que é de silenciar as palavras genocídio, apartheid, limpeza étnica. E quando as televisões se calarem, porque eventualmente elas vão cansar-se, talvez estas bandeiras que nós continuaremos a levantar todos os dias sejam a garantia de que essas palavras horríveis, que correspondem a uma realidade horrível, continuam a soar e a fazer lembrar aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza. Na terça-feira vai ser votado na Assembleia o reconhecimento do Estado da Palestina e o boicote a Israel. Estas bandeiras são aquilo que nos vai lembrar a todas e a todos que aquilo que de facto se está a votar na Assembleia é o apoio ou a rejeição de um genocídio. E desse resultado pode vir a decidir-se a posição do Estado português. E nessa altura, talvez nós possamos lembrar-nos que levantar estas bandeiras não é só um grão de areia. Levantar estas bandeiras fez de nós um grão de areia do tamanho do oceanário, como gritava há bocadinho o Sambado. E portanto aquilo que vos peço é que continuemos ao frio, à chuva, a levantar a bandeira da Palestina, quando ninguém mais o fizer, quando todas as televisões se calarem, até que o Estado português assuma a posição justa, que é o reconhecimento do Estado da Palestina e o boicote a Israel até o cessar-fogo. Bom, até parece que as televisões já se cansaram, porque mais uma vez relembro que ainda não apareceu nenhuma televisão, ok? Estamos aqui há 1h e 22 minutos e não há televisão por perto, nem fotógrafos, não sei o que é que se faz. Ok, muito obrigada, Joana. Agora temos o Gui e o Bruno. Ok, enquanto eles
preparam aqui o resto das coisinhas. Queria-vos relembrar que temos a tela ali atrás das impressões digitais. Se quiserem adicionar a vossa impressão digital em solidariedade com a Palestina, basta se dirigirem lá atrás e temos as tintas. I would like to remind you that we have a canvas in the back where you can add your fingerprints in solidarity with Palestine. You just have to go to the back and we have some paints for you to do so. Alhamdulillah. Do they need some more time? A ver se consigo arranjar aqui maneira de vos pôr a ver isto, porque amanhã, é pelas guitarra e bateria. 10h30, amanhã pelas 10h30 da manhã vamos ter uma concentração à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros na entrada do Largo das Rilvas, aqui em Lisboa. Amanhã às 10h30 no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tomorrow we will have a concentration at 10:30 a.m. in the Ministry of Foreign Affairs. So if you would like to join us, please do come and join us at 10:30 a.m. tomorrow. 10:30? O que é que nós queremos? Fogo! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! O que é que nós queremos? Cessar fogo! Quando é que o queremos? Já! Cessar fogo 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 já! Bom, malta, acho que vos vou deixar aqui ao fundo, que assim conseguimos apanhar tudo. Cheguem, temos aqui um grande espaço à frente livre e se quiserem vir aqui sentar ou chegarem à frente, só para estarmos todos um bocadinho mais perto uns dos outros e o pessoal lá atrás conseguir ouvir. Once again, if you want to come closer so that the people in the back can also hear us, thank you very much. And now we have Guy and Bruno. Bruno. Consegues ouvir? Alô! Bem, obrigado a todas por estarem aqui, primeiro do que tudo. Às pessoas que estão a organizar, às pessoas que falaram antes, às pessoas que vão falar depois, às pessoas que estão aqui com a sua presença, que é boa, ao frio. Basicamente a toda a gente, menos a quem está ali dentro e a quem está atrás de nós. Não sou a melhor pessoa para improvisar, por isso escrevi umas coisas para dizer antes das músicas. Vamos estar 2 músicas, acabámos de nos ensaiar, por isso pode não ser muito fixe, mas é o que é. Ok, primeira música. No meio de todas as imagens e vídeos arrepiantes que nos chegam nos ecrãs que carregamos nos bolsos,
patrocinadas pelo Estado Terrorista de Israel e pelo Estado Terrorista dos Estados Unidos da América. De certeza que todas também já se depararam com apoio mútuo e solidariedade entre estranhos, jogos entre adultos e crianças, de alegres refeições coletivas no meio da escassez de comida e de cantos coletivos de resistência. Todas estas coisas são indispensáveis não só no processo de luto inimaginável que os palestinianos estão a passar, mas também como formas de cuidado coletivo, de manutenção e carinho pela saúde mental e física umas das outras. Esta música é escrita do ponto de vista do opressor, chama-se What Reasons Have They to Dance and to Sing? Que razões têm elas para cantar e dançar? E fala da confusão dos opressores, do colonizador, do Estado, do rico, da polícia, ao ver a felicidade e celebração dos de baixo, mesmo no meio das suas misérias pessoais e coletivas, mesmo sem ter um tostão no bolso, mesmo não sendo rainhas, nem reis, nem capatazes. As razões que nós e os palestinianos encontramos para cantar e dançar são razões que nunca poderão ser compreendidas por um culto e uma cultura de ódio, destruição e morte, como a supremacia branca, o colonialismo, o capitalismo e o imperialismo. And to sing, their pockets are all empty, they're no stewards, queens or king, no bosses, laws or order, marching army must we bring, to give them all a reason now to dance and to sing. A scholar of history, do not cry a world, make repetition out of precedence, the others below goes deferred, counting up wailing pain we did as and now the rebellion didn't work, so we know under years it's forgotten, shift the tale, shift the war, what reason after to dance and to sing, their pockets all are empty, they're no stewards, queens walking, no bosses, laws or order, marching armies must we bring, to give them all a reason now to dance and to sing. Fascists to protect life, where the food was freed at last for all the people's forks and knives, is the reason they have to dance and to sing. Their pockets
Ok, segunda música. Esta segunda música foi originalmente escrita por Evan Greer, cantautora trans e anarquista, e é uma canção de resistência, uma celebração das vitórias que arrecadamos enquanto nas ruas, das mais pequenas às maiores, seja em confronto direto com as forças de insegurança, seja em ações silenciosas durante a noite, seja em momentos coletivos de protesto e de raiva como este. Já toda a gente perdeu a conta quantas vezes já saímos à rua em manifestações, concentrações, vigílias, nessa cidade e em milhares de outras, pelo povo palestiniano e por uma Palestina livre de zionistas. Compartilho da frustração e impotência, mas talvez seja só uma questão de expectativas. Quanto muito que estes momentos sirvam para quebrar o isolamento, o luto individualista, que sirvam para nos relembrarmos que mesmo num mundo em chamas e a cair aos pedaços, não estamos sozinhas. E relembrar a todas as pessoas na Palestina, desde Gaza até a Cisjordânia, que também elas não estão sozinhas. E já agora, porque é dia 13 de 12, dia não oficial pela abolição da polícia. Que nos lembremos também que são eles, tanto hoje como ao longo da história, que se metem no caminho entre nós e os nossos sonhos, entre nós e a Embaixada dos Estados Unidos da América, entre nós e o Estado de Israel, entre nós e todos os outros Estados, magnatas, patrões, reis, rainhas que nos focam diariamente. Esta música chama-se Punch People in Kitchens. And once all the fluoride from under their feet, they never saw it coming. And after a laughter it gave us away. We swear we ran off to the day, and their dogs and batons were a match for our songs. Back to chief of police, drunk of Steve on that night. Well, someday we should get back all the traffic cones that we stole, and all the riches we brought from your school. But tonight we're both alone, so I'll call you on the phone, and we'll drink together from 300 miles away. Don't forget to remind me of the things that I just shouldn't say. Give us a toast, give us a light, where we go and bump in the night, for every story we should never tell. Give us a toast to the nights we gave them hell. Helicopter lights, outlaws in their sights, and a megaphone drone echo in the night. They lowered their guns, they set down and linked arms. They told us not to move to harsh speeds. Fuck you, they said, you can be killed. You won't be blood, one in yours and one eye at the door. I said, Captain, take your best shot. Well, in retrospect, that was not the best thing that I could have said, but I never claimed to be diplomatic. But it was our lucky day. In the end, we got away. Or if you're at it, give us a toast, give us a light, where we go and bump in the night, for every story we should never tell. Give us a toast to the nights we gave them hell. Oh, my friends, things have been hard, and our weakness are tearing us apart. Something's been growing between me and you. It's the difference between the things that we say and the ones that we do. So here's to the days where that wasn't true, and here's to the promise those days will come back soon. Here's one for the Wobblies and one for the Elves, one for
cartels. Some for the kids out there hopping and hitching. The railers of dumpsters, the bucks between kitchens, the bells stealing mama with a bed of a pot, a baby on the breast and a gun on her back. Here's to the days all the flags will be black. And each one comes packaged with its own match. Students to blacks and all what's it torn. Can't tell the difference between fire and stone. For each little girl who just won't behave. If you wanna be free, then you gotta be brave. If you ain't got no masters, you can be a slave. We're going somewhere at the edges of love. We're doing it well, we had quite enough. You must not be talented if you wanna come. Get your fists in the air and start singing along. Now pour me another, let's write the next song. When we're done, think of all the empty bottles we will have. I'm sure we'll put them to good use. There are sirens outside, so they sing the chorus one last time. And my friends, let's do what we gotta do. I think that we might have a date with the boys in blue. Give us a trust, give us a light. Where he goes and bump in the night. For every story we should never tell. Give us a toast to the nights we give them hell. Give us a toast to the nights we give them. Obrigado, thank you. Good job. Que vergonha deve ser defender Israel para ter o que comer. Que vergonha deve ser defender Israel para ter o que comer. Que vergonha deve ser defender Israel para ter o que comer. Que vergonha deve ser defender Israel para ter o que comer. Que vergonha deve ser defender Israel para ter o que comer. Bom pessoal, vou voltar aqui a mudar de sítio. Eu tenho aqui o vidro da câmara partido, então tenho que procurar sempre uns ângulos com pouca luz. Foi só aqui para este cara concerto, que eram duas pessoas a tocar para conseguir apanhar tudo, mas já vou voltar ali para onde estava. A recordar que dia 16 de dezembro temos aí o cordão humano, ok? 14h30. Às 2h30, vamos Olha, ter um cordão humano estão a ouvir? Com um ponto de encontro na Praça de Espanha. No sábado, às 2h30 da tarde, na Praça de Espanha temos um cordão humano. So now in English, on Saturday we'll have a human chain starting from Praça de Espanha at 2:30 p.m. So human chain Saturday, 2:30 p.m. Praça de Espanha. Bom, então vamos lá agora tentar chegar ali à frente para apanharmos esta decoração. Assalamu alaikum. That means peace and blessings to you. I am overjoyed to follow that uplifting song and message. I would like to ask you to do something for me. Can you please take the hand or the arm of the person next to you? This is what we're going to be doing on Saturday. We're creating a human chain. It is a visual sign of solidarity and unity. Let's practice now. Take the arm or the chain of the person next to you. This person is your comrade in arms. This person they didn't have to be here today. They chose to be here just like you chose to be here. And inshallah, we will see them again on Saturday. I would like you to look at this person next to you that is chosen to be here, that chose to be here instead of being at home in the warmth, and just say, thank you. Thank you. Shukran. Shukran. Thank you for existing. Thank you for being here.
Thank you for continuing to come after 67 fucking days. This is ridiculous. Woo! Thank you for still being here, right? Great. And now I'm going to invite you to do something crazy with me. I am going to ask you to let go of your feelings. So whatever that is inside of you that you are feeling, it could be sadness, it could be anger, it could be rage, it could be whatever feeling you have from that amazing rock song that's inside of you. And I'm gonna ask you to just have a nice guttural scream. And before you do it, I am going to direct my scream here at these very nice I'm very sorry. I know this is what you were warned against. And this is what we're going to do. But we don't mean any pain to you. You're just the face and you just happen to be here. Please don't shoot us. That would be very mean of you. So on the count of 3, I'm going to ask you to scream in this direction. 1, 2, 3. It's worse than that in Palestine. Thank you for not shooting us. Actually, you have weapons. So I wrote a poem which I'm going to share with you. It was starting off a little bit differently, but it has changed since then. Thank you for doing that, by the way. I know it's a little bit crazy. The poem is called Tomorrow I. Today, I kissed my plants goodbye. I traced that wall I never painted, and I didn't cry. Yesterday, I left with my luggage case and my bulletproof vest. Once upon a time, I bid farewell to anything that I thought was mine. Goodbye to the friends who tried to stop me. Goodbye to the friends who thought I was crazy. Goodbye to the friends who wanted to hold on to me. Goodbye to safety. Goodbye to security. They're just people, places, things. Tomorrow, I need only my 2 legs, which are enough to carry me. Tomorrow, I need only my 2 fists, which are enough to defend me. And now again, for a second time, goodbye. Goodbye to my people, places, and things. Thank you for your beauty and your service. Goodbye. Tomorrow I carry only myself, and God knows that is enough. Allahu Akbar. Today I say, yes, God. Allahu Akbar. God is enough. With you I am enough. We are enough. We must believe that we are enough. We must be enough. We are tough and we are enough. So I will go dancing into that fight. So I will go naked into that fight. And I hope you will find the strength to join me, to join Palestine, to join people that want to be free. Join us and you will be free. Freedom is not here. Freedom is there.
Freedom is in facing your fears. So you did that already a little bit. You screamed at the police. Who would have thought that 68 days ago? That's a crazy thing to do. You did it already. And I'm asking you now, this is not part of the poem anymore, to look at yourself really and to look at the world outside you. Is this the world you want to live in? No! This is not the world that a rational person wants to live in. This is not your world. You are not a slave. You are not supposed to be here. You are supposed to be free. The people of Palestine are supposed to be free. The pain you feel is because when you see them, you see yourself in them. You see yourself being bombed. You feel you cannot speak. You are choked. You speak, you are not heard. You shout, you are not heard. When you're not heard, that is not the time to be silent. That is the time to take action. That is the time to show. That is the time to show your integrity. That is the time to show your dedication to being free. So I am telling you, as 6 weeks ago I asked you, what will it take for you to march? What will it take for you to march for freedom? I asked you that 6 weeks ago. And now we're here. And I'm asking you again. And in fact, this time, I'm not even asking you. I'm telling you, I am going. I am going. I'm going dancing into that fight. And I'm telling you the date. It will be on Passover, April 22nd. That's the day that the Jewish people, in their history, you probably know this already, right? God sent down a curse among the Egyptian people and the Jewish people. They marked their doors. The good ones, they were passed over. And the next morning, April 23rd, was Exodus, the day that the Jewish people left from Egypt, right? That was their Exodus. So in 2024, on Passover, the good people of the world, I hope to see you there, will be meeting at Armageddon, which is an actual physical location. An actual physical location. You can Google it. Okay? We are meeting at Armageddon on Passover. It's real. It's happening. We are invoking Armageddon. We are calling it to us. We are facing our fears. The death of this world does not need to be fire and fury. Okay? In death there is creation. We can now seize the moment and create the world that we actually want to see. There are people in this world that want to see a new, good world. You are some of them. There are others. You have already shown your power. You have organized ceasefires within a day. You have organized movements within a day. On Sunday, you're getting a message from multiple countries saying, tomorrow we're doing this. And guess what? You did it. Right? And I'm telling you now, April 22nd, that is the day. If you actually believe in freedom, you actually want to show yourself as a person of integrity, you actually want to show solidarity, that's the day. Passover Day at Armageddon. Very easy to remember. Tell the good people, that's the place to be, that's the day to do it. You don't need permission. You don't need to ask anyone for permission. We're coming from the north. We're coming from the east. We're coming from the south. We're coming from the west. We're coming from all directions. We go there. We do this. Complete nonviolence. We will show them we are warriors of light, soldiers of nonviolence. We will go there. You will be armed with your guitars, with your drums, with your voices, with your poetry. If the people are free already, Palestine is free, great. They deserve a fucking concert. They deserve to hear poetry from you. They deserve to have your hands helping rebuild or watching their children. They deserve that. And in our free time, we plan the future. If we go and Israel, Netanyahu decides to continue his little crazy madness and bomb us, guess what? That's the world's worst hypocrisy. Because October 7th was an attack on a concert. And what are we doing? We're making a Woodstock concert. April 22nd, people of the free world united. They bomb us, fine. We die, maybe, maybe not, who knows. They bomb us, fine. The backup date is Rosh Hashanah, Judgment Day on the Jewish calendar.
that's when the second wave comes. So if you're serious, as I am serious, then you will join me there April 22nd, and guess what? I'm not the only one. There's other people, they've already agreed. I am going through Turkey first. I'm going to try to rally the activist people there. I'm going through Kurdistan, Syria, Lebanon, down to Yemen to talk to the Houthi rebels, and then coming back up, and I'm meeting you there April 22nd. If everything is solved by then, great. Then we plan the next problem, we put out the next fire, we will stop when the world is fixed, but it starts there in Palestine. If there is peace, great. If there's not peace, we will be there. Woo! Thank you very much. Now we have Francisca. Francisca! Woo! And afterwards, Nazaré. Francisca significa liberdade, by the way. Então, eu venho ser muito prática. Eu venho de um contexto muito corporativo, de empresas, e não estou satisfeita com o silêncio. É insuportável, é ridículo. A maior parte das pessoas que eu vejo a manifestarem-se são pessoas ligadas à história, cultura, jornalismo. É preciso mexer nas dinâmicas empresariais. Não sei se está aqui alguém, mas por favor, falem com os vossos CEOs, com os vossos chefes, façam boicotes, escrevam cartas abertas, porque o poder, infelizmente, ainda está com estas pessoas e eu não vejo estas pessoas a falar. Só queria falar desta realidade. Muito obrigada, Francisca. E antes do testemunho da Nazaré, gostávamos também de agradecer à Tundra. Muito obrigada, Tundra, pelo sistema de som e por todo o apoio técnico e tudo mais. Nazaré. Muito obrigada. Hello everyone. I didn't plan to speak today, but I just want to say that I'm very touched to see all these people here, but I wish I could see more people, because everybody is following the social media, what's happening in Gaza. They know how this is like a mock of what is happening in real life. Okay, this is like mothers seeing their children dying, but not like when our child has a cut in his finger, we feel like it's the pain. It's so much, and it's just a small cut in the finger. Now imagine that mother that is trying to bury her child that only has a head or has an arm, and it's got the rest of the body built like blown in pieces. And yesterday I saw in social media one little boy of 8, and he was saying, "Don't forget us. If you can't do anything, just raise your voices wherever you are in your comfort homes. We are all cold here today, but we're going to go home and we're going to have a nice hot cup of tea. We're going to have a nice hot soup. What about those kids that are not having any of this? They only ask for us. Is that we raise our voices, we show the solidarity, and it's a pity that it's not a lot of people here today. However, whoever's here today, I feel really honored and very happy. I am not speaking about any religion or anything. I'm speaking as a human being and as a mother. When my son feels ill, I feel ill. Today I saw an image on Instagram with a mother that was looking for that she found the head of her son in the rubble. She didn't know where the arm was or where the feet was, and the feet was underneath her while she's walking the rubble. Now can you imagine this pain? We might have all lost somebody in our family, but have we lost it like this? And it's like the real number today of kids died in 6 weeks is 3,397 children. What fault have they have with this?
Okay, we are talking about children, and even Mr. Guterres, he said we should stop it, but nobody listens to him. So what is the United Nations doing here? Like, where is humanity? Where is humanity? Okay, when you go to prisons and there's a person that is guilty of child abuse. Okay, and we feel so bad about this. And so can you imagine all those soldiers killing 3,397 kids in 6 weeks? So therefore, I thank everybody that's here, and if we can just, whenever there is a protest, just 5 minutes of our time, we don't have to be there all the time, 5 minutes of our time, and say, raise our voice, raise a flag, like Joanna said, a flag raising is a voice that will be heard. And like Nelson Mandela said, the candle is within ourselves. So if we let that candle die away, fade away, our voices will be faded away. So thank you to the organizations. Okay, thank you for everybody that's here. It's cold, but thank you very much. Okay. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Ok. Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui presentes hoje. Esta foi a nossa última partilha da noite. Gostava só de salientar os anúncios que temos feito ao longo da noite. Amanhã temos então a concentração às 10h30 no Ministério de Negócios Estrangeiros. Muito obrigada. Tomorrow at 10:30 a.m. we have a concentration in front of the Ministry of Foreign Affairs. On Saturday we will have the Human Chain at 2:30 p.m. Meeting point is at Praça de Espanha. No sábado às 2h30 da tarde temos o Cordão Humano com o ponto de encontro na Praça de Espanha. E para quem ainda não está no grupo do WhatsApp, podem vir aqui à frente, onde é um grupo onde nós damos updates de todos os eventos que estão a acontecer diariamente por todo o país, por isso podem vir aqui à frente e nós adicionamos. If you are not yet in our WhatsApp group, please come to the front and we will add you so you can get daily messages, just one, we don't spam you. With the events happening all over the country. And if you want, you can still go to the back for the canvas where you can add your fingerprints in solidarity with Palestine. Se quiserem ainda podem ir ali ao fundo, adicionar a vossa som digital em solidariedade com a Palestina. Muito obrigado por terem vindo. Continuamos na luta, continuamos a resistir. Yes. Free, free Palestine! 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 Bom, maltinha, isto por aqui vai terminar. Eu também me vou recolher. Já sabem, amanhã 10h30 no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós provavelmente não vamos marcar presença, nós estamos com as nossas contas muito apertadinhas e não temos capacidade para estar em todo lado. Mesmo agora, hoje, vou ter de ir agora a pé até ali à Apanha de França, quando tenho a carrinha, que é para ter algum dinheirinho para amanhã. Por isso já sabem, malta, se nos quiserem apoiar, mandar aí um MBA ou uma transferência, entrem em contato connosco, ok? Se quiserem vir ter connosco, uma das vezes estamos na rua a entregar o dinheiro em mão, ainda melhor, ok? Nós gostamos mesmo de gratificar a malta que está na rua a trabalhar, neste caso sou eu, hoje sou eu, o Nuno, e pá, muito obrigado por seguirem o nosso trabalho. Deixo-vos aqui uma panorâmica final e ainda vou mostrar aqui o quadrozinho com as impressões digitais, que já na semana passada estava na grande marcha da Palestina, que saiu do Martim Muniz e terminou ali na casa dos Biques, agora a Fundação José Saramago. E pronto, maltinha, ficamos assim, ok? Um grande abraço, já sabem como é que é, amanhã 2h30, ao sábado amanhã 10h30, ao sábado às 14h30.
Vou-vos só dar aqui mais uma pequena panorâmicazinha e depois já vou desligar porque vou recolher e ver se acabo de curar aqui o meu grupo. Tá, um grande abraço, malta. Quem se quiser juntar à nossa equipa, estamos aí com necessidade de pessoal. Não estamos a conseguir acompanhar todos os protestos a nível nacional e internacional, por isso entrem em contato connosco, por favor. E olha, aquele abraço. Até já.